Ну, рекорд кылып коеюн на всякий. Катышпагандаргачы. Анан интерференция — это просто слияние двух или многих волн, да? Типа эки үч wave слиять эткенинде кошкону. Addition of or superposition of waves. А дифракция — это bending of light, да? То есть бир препятствиеден bend болуп өтүп кеткени, да? А, What's the example? Дифракция, мисалы, мына жерде дифракция почти ноль, да? Ол, если слит слишком чоң болсо, you just see this, right? But the problem is when you make the slit size very small, it bends more and more light. It's because of Huygens and the Fresnel principle. So принцип Гюйгенса Фрейнель деп коет го. Гюйгенс не дейт? Гюйгенстин немесинде объяснениесинде ал qualitative объяснение берген. Не деген? Типа мына жерден сен light source чыгардың. Ол сферический изотропик деген бүт дирекшнда бирдей немеде propagation болуп атат бүт дирекшнда. Isotropically propagate болуп баратат бүт дирекшнда. Каждый point source, неме, point, это отдельный point source дейт да, бул Гиггенстин түшүндүргөн немеси. Ушул менен көп wave феноменологияны түшүндүргөн да, немедечи, светтин волновые свойствосын ушинтип түшүндүргөн. Мына любой точканы алсаң, is point source да. И Гиггенс ушинтип объяснять эткен. How light travels деген вопроскочу. Ошол. А Френелдики болсо ал более когерентностька байланыштуу. Ошол экөөнү кошконуңда сенде моундай бир ситуация келип чыгат да. То есть дифрагировать эткенге кондишндар ошо неме болот. Эмне деп коет? You get the conditions for diffraction. Плоские волны, as I said, idealized model, да, идеализированный модель, типа сенде completely плоские волналар бар. И бир шелден өткөзө турган болсоң, бул шел не обязательно лямбда менен бир болуш керек. Ну, больше меньше болсо деле дифракция болот да. Просто слишком чоң болгондо дифракция почти мындай negligible. Кичинекей болгон сайын дифракция күчөйө берет. А дифракциянын мааниси эмне? Мына ол дистанциядан particle болсо не болмок? Мындай бир немеге эле intensity түшмөк да. Бүт немелерчи, мисалы, ball particle өтүп баратса, мыналар обратно reflection болмок. А мыналар шелден өтүп кетпек дагы. Бар келип туруп, мына жерге келип түшмөк да. Ну, максимум бир аз неме болуш мүмкүн. Мындай бир particle немеси, scattering ушундай болуш мүмкүн. А wave'те эмне? Wave'те you get periodic maxima and minima. And that's because of wave phenomena. Ал эмнен деп түшүндүрсөң болот? Аны кайра эле ошол confusing болгон часть эмнеси? Дифракцияны алат дагы адамдар аны интерференция менен түшүндүрөт да. То есть ошол жерде көп confusion пайда болот да. То есть эмне үчүн балдар көбүнчө кыйналышат түшүнгөнү? Анткени дифракцияны интерференциянын немеси менен понятиясы менен түшүндүргөндө it gets really confusing, but they are two different phenomena. So, but in nature, diffraction and interference often happen simultaneously, одновременно болот экөө, which confuses many people. Ну, мисалы, Young'стын double slit'ин эстесиңерби? Young'стын double slit'инде биз дифракцияны такыр эске алган жокпуз да. Биз только мондай бир интерференционный немени, схеманы чыгардык да, эстесиңерби? И силерге минимум максимум неме болгондо периодически мындай intensity чыккан да скринге. А мунун дифракциясында from single slit you account the diffraction, you will get blue немеге алайын да. Ол дифракциянын эффекти да. Центральный максима да что-то да. И экөөнү intensity общий типа мынау менен бул экөө бир болуп кетет. Но кийинки слайдтарда да мындай көрсөтөм чёткочу. Просто биз Young's double slit interference'те вообще дифракцияны эсепке алган жокпуз да. А на самом деле экөө тең одновременно болуп атат. И там дифракция есть, и там red болгон интерференция тоже есть да. Экөө тең бар. Ошол. Азыр биз биринчи эмнени карайбыз? Биринчи только дифракцияны түшүнөбүз да. То есть from single slit, let's see how light bends around the aperture. Aperture, all булардын баары same неме, понятие, pinhole, aperture, булар баары бир нерсе. Муну кандай түшүндүрүшөт? Муну түшүндүргөндө
ошо айткандай эле муну көп немеге point source'ко күйгөн немеси принципи да point source'ко бөлөсүң да баарын single point source дейсиң и полностью интерферировать этесиң да. И дифракцияны түшүндүрүп атканда самое главное неме single slit diffraction түшүндүрүп атканда you have to clearly remember that you are pairing the rays. Мынау ключевой да. Немеде интерференцияда буну вообще кылбайсың. Дифракцияны түшүндүргөндө ошондой кыласың. Why it just explains the correct, I mean, it just gives the correct answer. Why it is, I mean, many people don't even know. Like even big professor, I asked from professors, they also don't know why it's the case, but just using this combination gives the right answer. So you pair the rays, and how you pair, that's also important to know. You pair the first source with the first source from the middle. Second source with the second source from the middle, and so on. Like просто мындай шельди ровно экиге бөлөсүң, а деленное 2 кылып туруп бөлөсүң дагы, и анан уже комбинация алып баштайсың да. Эң биринчи сорс менен серединада биринчи сорс, экинчи сорс менен серединада экинчи сорс комбинировать эткениңде сенде чисто мондай бир неме чыгат да. А деленное 2, ну, it's each of them are becoming just double slit interference equation, right? А деленное, ну, мынау разница путей эмне? А деленное 2, мынау между ними difference times sin theta is this is equal to for destructive interference it should be lambda over 2. No, it's for constructive again. Is it for constructive? Yeah, I mean бул lambda over 2 бул destructive болот да. То есть если integer multiple болсо бул constructive болмок. Lambda over 2 бул destructive. Понятие нерсе мындай биз неме болот да бизде. Мындай бир intensity келет да аягында. We are just trying to see equation that describes this minima point and maxima points. Миниманы ушул түшүндүрөт да. Эми ону деленное 2 пополамдарды тең салып салсам, эмне сага просто final equation келип чыгат. What is the final equation? It is this. То есть single slit diffraction'дан уравнениясы A sin theta is equal to m lambda. То есть тиги пополамдар булар чисто distraction да. То есть this is the condition for minima. Типа Young's double slit interference'нин экөөнүн разницасы эмне? Young's double slit'те ушуга окшогон уравнение бар болчу, если эстесиңер. Бирок ал that was for maxima, but this is for minima. Астыга деле жаздым, муну четко түшүндүрдүм. Noticing Young's double slit interference, d sin theta is equal to m lambda was condition for maxima. Бирок мына single slit'те minima. Экинчи разница эмне? A is the width of the slit in the single slit diffraction. Young's double slit also, d is the distance between two slits. So there's some there are some differences, so you should take notes. Ошол. Эки түрдүү дифракция бар на самом делечи. Биринчиси эмне? Фраунгофердин дифракциясы да, бул far field diffraction. Far field diffractionга обычно ленстерди колдонушат. Мондай кылыпчы. Where is that? Sure. Мындай. Но мисалы Фраунгофердин дифракциясы да. Түшүндүргөндө. Френелдикин болсо near field diffraction. Ошол эми мына немеде, мына жерде when d is big, d деген distance between the screen and the slit. When d is big, it's far field diffraction, Фраунгофердики. Мына угол sin theta, it's basically null, да? Ym деленное гипотенуза, эгер d слишком чоң болсо, y-га салыштырмалуу. Тогда гипотенуза почти мына горизонтальный дистанс менен бирдей эле болот. То есть мына condition holds, да? Ошол жерден типа position of minima you can calculate from here. These are the positions, these are the condition, these are the position. Немесе тапсаң болот ушул менен. Эми aperture немелерин карасаңар, the smaller the pinhole is, the wider the minima are located. Эмне түшүндүрөт? Pinhole тиги position of first minimum, let's say m ди 1 деп койгула. First minimum. Let's say m is equal to 1.
m is equal to 1. Бұл first minimum болады да, мындай бір дифракционный неме болады, паттерн тұрады. Мағыл жерді қарап отырсыз да. Ушул is dependent on inversely proportional to slit size A болады да. То есть A кичирейген сайын бұл y position of first minimum is getting bigger and bigger. So it's becoming more wider and wider да. Slit size кичирейген сайынчы. Ошону түшүндүрүп атат. То есть ошону четко билесиң. Аны чисто неме демонстрация менен көрсөтүп атат, бирок ушул жерден типа numerical немени таап алсаңар болот да, значениечи. То есть what did you do? You just solved this equation and solved for sine theta with small angle approximation, and you got this position of minima. Intensity карай турган болсок, intensity, кечээки интерференцияны эстесеңер керек. Intensity дегенде обязательно не келет? Pointing вектордун уравнениясы келет да. Биринчи electric field табасыңар, total. Потом pointing вектордун time over square'ын аласыңар да. Electric field biz, since we are то есть to find an expression for the intensity at a point in the diffraction pattern, типа biz single slit карап атабыз ачык да. Любой бир point intensity табуу үчүн мону n different point source'га бөлөбүз дейбиз да. Divide into n zones дейт. И потом ошонун ар бирин phasor немесин коебуз, кошуп чыгабыз. Не деп коет? Phasor фазовый дифференсине карап немелерин слиять этип чыгабыз да. То есть бул жерде эмне бар? Бул жерде n slit интерференцияда each path is неме да? Бул жерде number of path difference is, бул жерде биринчиси дельта болсо да, difference with the first and second. First and third is 2 delta да, разницасы. First and third is 3 delta. Ушинтип кете берет. Из-за этого моундай бир фейзер диаграмма чыкты да. И аны simple неме менен чыгара алсаңар болот. Не деп коет? Geometry менен чыгара алсаңар болот. If you solve this geometry, мына triangle карагыла, типа результате you are getting basically e total да. Мына блууну алып атасыңар. Мына векторлорду кошуп чыгасыз. Блууну алганыңарда this is basically triangle, and triangle rule эмне болчу? No, you can also get from equation of triangle or at the same time simple sine equation of sine менен алсаңар болот. Sin phi over 2 деленное 2 бул эмне? R times sin phi over 2 да. То есть R монун жарымы и total деленное 2, а бул болсо R, а бул то есть мына угол phi over 2. Ошол жерден келип чыкты. И total ушул жерден таптык да. No, you do simple math manipulation and you get this, and you just define alpha as phi over 2, and you get this equation. This is the famous single slit interference немеси, intensity equation, но четко вы должны знать наизусть, да? То есть көп нерсени, особенно олимпиадага даярданганда, you see the derivation first, and then you memorize the equation. Because it's always better to memorize certain stuff. For instance, modern physics деле мисалы карасаңар, көп эле немелер бар, понятиялер. Константа, мисалы, hydrogen атомдун, мисалы, first energy, ground energy level'дары бар, радиусу бар да. Мисалы, ошол нерселерди, жаттап койсоңор өзүңөргө эле пайдалуу. Любой момент керек болот да. Кийин инженерия барсаңар деле керек болот. Олимпиадада тоже керек болот. That's just basically, мисалы, бир математика энтузиасты билет болчумун. He knows like pi деген значение бар го, бесконечный кетет. Pi'дын 200 цифрасын жатка билет. Ал it's stupid, of course. I mean, it doesn't give any value, but still it's for him it's a passion да, ошого. Бирок бул олимпиадага аябай пайдалуу болот, если ошол нерселерди четко билип алсаңарчы. Неме наизусть билип алсаңар. То есть не дедик? Single slit interference'дин уравнениясы моундай экен.
Ну, то же самое, кайра destructive interference, constructive мындай болады. In terms of phase. Phase'де бұл жерде разность путейді қарадық бірінші. А екіншісі метод не болчу? Phase, да? А phase'де біз углды қараймыз. То есть шолле немені path difference деленное на лямбда, да? Мол, multiplied by 2 pi, да? То есть here it tells small red circle не айтады. Бұл number of wavelengths that exist in that path difference, да? Each wavelength corresponds to what? In terms of phase, it's 2 pi, да? One full oscillation, да? Поэтому 2 pi-ға multiply қыласың. Короче, phase-дағы анықтай алсаң болады. You can figure out the phase. Yeah. These are the stuff, so разные немелер бар, да? Example, find the intensity of the first 3 secondary maxima, да? Side maxima. То есть central maximum бар, ана secondary maxima бар, да? Мол максималар, бұл central maximum. These are side maximum. In the single slit diffraction measured as a percentage of the intensity of the central maximum. Central maximumдан intensity қанша болады, шunu примерно анықтағылар етті. Кстати, мына жерде мен Emax-ті ескертпей қалып тұрмын. Emax is the addition of all electromagnetic waves, да? То есть, если бұл linear болса, допустим, мындай бір кейсті қарағыла, да? Take a look at this kind of case. So you have single slit, and you are collecting at the far field like Fraunhofer diffraction'дағыдай. Бары direct келіп тұрып, не болады? Фокус болады, да? Direct келіп фокус болады, direct келіп фокус болады. Ну, converging lens'қа қоятамыз, да? Бары шыл жерге точка. Разность длины, бұл жерде барыныкы 0, да? То есть получается Emax не болады. Молады линейр слиять ете тұрған болсаң, мында бір не болады, да? Бұл same, да? То есть Emax, на самом деле, мыналарды қосып шыққанда, мына banded light is also same as this, да? Straight, мынау кейстегідей. А если под углом кетіп жатса, да, біреу разность длины, мынау blue болған кейс, не? Бұл мынау кейс, да? Типа под углом келген кейс, да? Бұл башқа бір неме condition, бұл central. Получается, Emax is just the condition where you are having zero phase difference, да? И получается, Emax is what? It gives you n sources times E0, да? E0. И мұның немесін алып тұрған болсаң, что central maximumдың intensity санай тұрған болсаң, pointing vector да қайралы. И бұны квадратқа аласың time average. То есть it's proportional to n multiplied by e квадрат. N квадрат multiplied by E0 квадрат, да? И this is Emax квадрат. Или другим словом Imax, да? То есть получается Imax получается значение не Imax is the maximum intensity at the central fringe, да? Шоны мындай четко билип алгыла. Жок. Эми here it is, as I mentioned. So what was the question in the example? Find the intensities of the first 3 secondary maxima. Типа, мол, first secondary, second secondary, third secondary деген понятиелер бар да, мындай болуп кетет да. Ошолордун интенситилерин анықтагыла дейт. Relative to the central maximumга дейт. Уравнение эмне болчу? Уравнение мол, да? Ошондон келебиз. И альфа не болчу? Альфа ал жерден немесин чыгардык. Бул it was the condition for destructive interference and condition for constructive interference дегендерчи. То есть фазадан жана санагандай. Бул эмнеде альфа is equal to phi деленный на 2. Если альфа интеджер болсо, как раньше немагандай, типа а sin theta is equal to m лямбда болчу. То есть бул destructive interference condition болчу, да? Если интеджер болсо, бул destructive interference. Баягы.
А если half integer болса, m деленное 2 p болса, it's in between, да? То есть эки дистрактивтің ортасында обязательно бір конструктив бар, да? Да? Анда конструктив болады да. И ошол немени колдоносуз, то есть m plus 1 over 2 деген. То есть биринчи central maximum как 0 катары аласың, да? Central maximum is 0. And then first minimum келет, андан кийин half integerден уже constructive interference башталат да. Full integer болсо кайра эле деструктивдер болот. Поэтому мынагындай бир relationга туура келдик да. И бул relationды колдонобуз да. Просто переставим. M первый это first maxima, M2 one secondary maxima, and so on. And then you just find the number. So I1 is divided by I max. The first secondary maxima деленное I max, это central maxima болса, мындай число экен, бул 4,5%. Ну бул канча эгер общий неме алып аткан болсоң, intensity алып аткан болсоң, ну overall distribution не бул жерге примерно 88% of intensity comes to the central maximum. And then the secondary, this 4.5% of the light, да, примерно. The next one will have even smaller percent and smaller distribution of intensity. Okay, this is stable, like it's always the case. Ошол. Анан resolution деген понятие бар, бул Rayleigh's criterion. То есть Rayleigh's criterion is a little bit tricky. Мен Hatch'ты да карадым, ал тууралуучу. Hatch'те эмне дейт? Короче, Hatch'te bir Bessel function'ı көрсөткөн. It is really мынандай. Bessel function это полиномиал бир неме функция, special function. Бул аябай неме да, partial differentialдардан келип чыккан. Өтө оор бир функция эмесчи. Мондай бир немелери бар. Series distribution менен неме solve кыласың. И аябай оор неме да, понятие. То есть получается тиги single circular slitте биз немеде дифракцияны алып атканда слитте не дедик? Linear бир 1D'деги бир неме болду да? Shell болду да, чынбы? One dimensional да бир мындай бир дистанцияны эске алдык да, диде. А what if that resolution деген понятиеде болсо? Дедик муну. А resolution деген понятиеде you have circular slit да. Circular slit дегенде типа сенде 2D plane бар да, мындай. Сенин холлуң мындай circular бир неме да. И ошого сен lightты жиберип атасың да. И скриндеги diffraction condition'ы Mole equation менен govern болот да. То есть алдында не бар? 1.22 деген фактор, ал Rayleigh немеден келет. Мен айткандай эле, Bessel function деген немелери бар, өзүнүн проблемалары. Поэтому немени карасаңар, resnickти карасаңар, derive кылган эмес, resnickте не деген? There is Rayleigh's condition for circular apertures деген. И там мондай уравнение алып чыкты да. First dark fringe да. То есть instead of f lambda over d, there is a factor 1.22. This деп мондайчы. It's basically 1D there, you just cut through the middle дегенде эле понятие да. Ошол. Ну, просто бунун derivation, I'm just showing that its derivation is quite complex. But what you need to know is the result. The result is what? The result is when you shine the light through a whole circular aperture, your diffraction pattern is, there is an extra factor of 1.22, and it comes from Bessel functions. Okay? И бул не очень важно? Бул важно, потому что resolution көбүнчө ошол Rayleigh's criterion менен берилет да. То есть resolution деген эмне понятие эмне? Resolution is how you can resolve two point sources. Типа сен point source'торду кантип resolve кыла аласың деген да. Ал кандай? Сен обычно, если мондай эки point source келсе, bunun point source'u мондай болсо, it's perfectly resolvable да. You can resolve it да. But the problem is what? The problem is this one has its own diffraction pattern да. And this one has its own diffraction pattern. И экөөнү слиять эткенде экранда сен эмнени көрөсүң? Мындай бир
проблемы көресің, да, и из-за этого ты не можешь сказать, что там есть три пункта. You are just basically seeing a single source. So that's the resolution problem. Ошон үчүн resolution'да Rayleigh's criterion аябай важный. И Rayleigh's criterion неме алат болсоң, the angle of resolvability is arc sine of this, да. И ошондон келет. Обычно small angle'да sin theta is basically theta, да. То есть если you are looking at the far distance, two things, да, эки объект бар, x, y. Ошону far distance'ды көрүп аткан болсоң, угол, мына жердеги угол, да, мына жердеги угол, theta деген бул почти аябай эле кичинекей, да. Sin theta is basically theta, да. Из-за этого обычно sin деген понятияны чыгарып салышат. То есть тиги немени карасаңар, hatchdеги equation карасаңар, бул жерде вообще sin жок, да. Это из-за этого. То есть small angle approximation алып салды, да. It's another thing that you have to remember. Since angles are small, деп ой турмун мен деле. Ошол. Анан кейін уже по идее дифракцияны single slit diffraction бүтүп калдык, да. When slits widths are infinitesimally small деген немени келтирмин. Ну баягы башта айтпадымбы? Когерентность деген понятие, да. Если slit width'тер infinitesimally small болсо, не болот? Сенин дифракцияң максимально не болот, да. Дифрагировать этет, да, максимально. Максимум дифрагировать эткенде longer distance, it's becoming just what? Plane wave, да. Типа long distance. Анан сен муну слитке алганыңда plane wave дифрагировать эте турган болсоң, же мындай интерференция ала турган болсоң, неме intensity uniformду айттык да муну. Баштачы. Ошол. А если slit infinitesimally small болбосо, анда бул perfectly diffract болбойт. Perfectly diffract болбогон үчүн сенде complete plane wave жок, да. Неме когерентность толук ала албайсың. Из-за этого intensity is not ideal. Ошол. These are the things that we showed. So this is the equation, Young's double slit interference when diffraction effects are taken into account. То есть, получается, не болду. Young's double slit экспериментте не болчу, биздин уравнениябыз мондай болчу. Первая часть болчу. Биз эмне дедик? We just multiplied the diffraction factor. И IM деле бир аз өзгөрүп калды. То есть IM is basically both of them are multiplied, да. Бул кандай деп түшүнсөң болот. Но буну түшүнгөндө муну көрсөтсөм болот, аягын. Конце там есть. Слайдтарды даярдап койдум эле силерге. Надо. Now double slit diffraction дейт. То есть double slit, Young's double slit interference, but including the diffraction. На B кейсте, не, B кейс это diffraction condition, да, то есть you have what? You have two slits and slit widths are also important here. То есть diffraction кайдан келип атат? Diffraction могул бир шелдин өзүнөн келип атат, да. То есть no finite distance'тен келип атат, да. И ошол intensity неден зависит? Если шелдин размери айтпадыкпы, шелдин размери кичирекей болгон сайын, сенде more you get more and more diffraction, да. То есть more and more bending чыга берет, да. Шелдин размери слишком чоң болсо, you just get basically single like this peak, да. Light өтүп барып эле түшөт, да. Эгер шел чоң болсо. Ошол. Бул биринчиси, да. То есть могул blue болгон не, бул diffraction condition, да. То есть жанагы шелдин размеринен, да. Slit width'тен зависит. Ал эми экинчи condition болсо double slit interference. Double slit interference is this, да. Now violet болуп турган. А total intensity алганыңда, totalда не болуп атат? Your total intensity is basically both of them are multiplied. Экөөнү multiply кылганыңарда типа factor out, да. Мунун немеси не болуп калат. It will cut out like this. So some of them, when intensity patterns are merged, что-то азыр бир чатта жазып атат. Düşün eкен. Короче,
Э, интерференцияның максимасы егер дифракцияның минимасына тура келсе, that's it да, типа ал дезеп missing order да, типа ал вообще кирбей калат да немегечи, сенин пикчериңе. А любой бир позицияда турса, экөөнүн фактору мындай болуп неме болуп кетет. То есть бул эмне уравнение эмне болчу? I as a function of angle theta is equal to I maximum at the central, да? I max, мына ал жердеги максимум. I max косайн квадрат фи деленный 2, да? Фи деленный 2 multiplied by sin альфа деленный альфа квадрат болчу. Бул жерде финин и альфанын немеси, понятиясы жогоруда немеде derive кылдык. Ошого карап түшүнсөңөр болот. What is phi, what is alpha? But that was the case. Из-за этого, да? Uh, I just wanted to show graphically because my paintings are not that good. Ошол. То есть мына уравнение ушундай, да? In which beta is this, as we derived earlier, and alpha is this. So beta and alpha дагы. As expected, interference is dependent on distance between the slits, да? Diffraction also is dependent on slit widths. То есть экөө эки башка нерседен зависит, да? И that's how you kind of combine two effects together. То есть when you observe interference pattern, you are basically observing two things at once. But in laser, when you use laser, this factor is basically, no, I mean, it's лазерде бұл factor still it holds because you have finite. Если slit width'ти infinitesimal small болсоңар, мынау уже жок болуп кетет да, экинчи часть. Ну, ал L'Hopital'дын понятиясына келет. L'Hopital'дын понятиясы бул эмне? Бул когда у тебя central maximum караганыңарда, либо мына угол аябай кичинекей болгондо, да, slit width из 0 болгондо синус, типа синус альфа неден зависимый болуп атты эле, it's proportional to, ну, alpha is proportional to a, да. Когда slit width is getting infinitesimally small, your sign is becoming zero. Бирок 0 over 0 бул, то есть you cannot take limit, да. Бул абсурд да, буну ала албайсың. Мындай ситуация келгенде эмне calculus, да. This is basically calculus. Calculus is saying what sinus alpha over alpha when alpha goes to 0 is basically булардын деривативтери, да, мындай. И булардын дериватив, син альфанын дериватив алсаң кос альфа, альфанын дериватив алсаң with respect to альфа is 1. И косан альфа, альфа 0го барганда 1 болуп калат, да. И ошол condition. И получается, сенде slit width infinitesimally small болгондо эмне болуп калат? Сенде you are basically getting just double slit interference эле калат да, могу 1ге айланып кетет. Ошол. That's the limit. Анан кийинки случай бул end slit interference, да. Now you are, биз slowly эмнеге карап баратабыз? Биздин конечный итог diffraction grading деген понятиелерге алып барышыбыз керек, да. Азыр биринчи эң simple кейсти карадык, single slit diffraction, потом single slit diffraction менен параллельно интерференцияны эстедик. Эми end slit интерференцияны отдельно карап көрүп атабыз. Да? You have n different n slits and you are basically shining the plane wave and you are trying to see what your image looks like eventually. So let's first take a look at the two slits. No famous нерсе, да? Cosine law менен муну таба аласың. Total here. I mean, you can take a look later. Is basically each plane wave equation, да, амплитудасы proportional to A1, A2 is just phase difference with delta and so on. Ошол жерден таптык. Анан когда у тебя n slits, you have n different, типа монун ордуна n неме бар сенде, фейзерде n амплитуда бар да, и баарын кошуп чыксаң кайра эле жанагы single slit diffraction'ды чыгарганда ушундай бир понятиеге алып келдик. Бирок бул жерде геометрия бир аз башкача. Take a note. OP squared from law of cosines, да? OP squared is basically r squared plus r squared minus 2r cosine n delta дейт да, могу Google. То есть law of cosines келди, и аны чыгарсаңар, мына уравнение
И 1 minus cosine L delta is basically what? Cosine 0 minus cosine N delta, cosine low менен. То есть, cosine альфа минус cosine бета менен. Неме аласыңар да. Колдонуп чыгара аласыңар да. То есть, получается, n-slit interference уравнениеси сага эмнени берет? Your total electric field is equal to electric field of single light, да, multiplied by sine n delta over 2 divided by sine delta over. Delta is phase difference between two neighboring slits. Типа, мындай бир slit, да. Distance between them is d. То есть дельта ошондо не болот. Delta is basically path difference d sine theta, да. D sine theta деленный на лямбда multiplied by 2 pi, да. 2 pi. Хорошо. Дельта значениеси ошол. И бул жерде note n slit интерференция менен single slit diffraction разницасын же there is a factor of n. Extra n бар да. Ошону жакшылап эстеп калгыла. There is a difference. So получается мне, получается у вас intensity кайра эле pointing вектордун немесинен да. It's proportional to square root of electric field. So мыналар square болуп кетет. И when n is equal to 2, it's becoming double slit interference. Да? Double slit interference уравнениеси келди. Бирок эмне бар? Разница в том, что electric field OP n кайдан чыгып калды бул жерде мен что-то энди түшүнбөдүм. Ну, n I0 и ну, n деген понятие кайдан чыкты? Мына жерде we are adding n a's да? Типа e total is equal to n times a. Ну, e total e max дейли да. E max когда жанагы мен айткан случайда немеде n слитте немеси жок, фазасы жок, түз жиберип атканыңда и чогултуп алганда эмне чыгып атат? NA чыгып атат да сенде скринде да, мына жерде, централда. И ошол кейстеги немеде бул IMAX да. И ошол IMAX it just gives you is proportional to ошондой E total is proportional to n times E0 да. А потом дагы кошумча факторлор бар да. That factor comes from phase difference when it starts to bend. So when you take average, that's where it's coming from. N квадрат ошол жерден келип чыгып атат да. Түшүнүктүүбү? N квадрат ошол жерден келип чыгып атат. И из-за этого, now when n is equal to 2 is this, and n is I max is n квадрат I0 деген понятие. I0 это basically intensity of single light source. То есть если n 4 болсо 16 I0 барабар да, n 5 болсо 25 I0. То есть intensity increases with n squared. That's incredible. And n-slit интерференцинин дагы бир свойствосу бул мини-максима. То есть central максима бар, анан мини-максима бар. А мини-максиманын немеси, значениеси, типа, there are two when n is equal to 4. То есть n минус 2, да, немеси, condition. If you have 6 slits, you will have 4 mini-maxima. If you have 4 mini-maxima, да. If you have 5 slits, you will have 3 mini-maxima and so on. Ошол понятиелер, да. Ошолорду четко белгилей, то есть, ну, знаете, алардын интенситилерин да бул жерде сынадык да. Мини-максима, sin тета канча болгондо чыгат. Но мини-максима деген понятиелер кайдан чыгып атат бул? Мына sin тета дегендер бул могу углдар да. These angles that we are considering. Okay. Но последнее, что нужно знать, это ширина этих пиков, да? Но пиктердин ширинасы is proportional to, ну, мынау уравнение негизи мини-максиманын уравнениеси кайдан келип чыгып атат? Бунун уравнениеси
uh, ND is the total length да, of the slits, total length of the slits times sine theta, and then 1.5 is basically n plus half, да, half integer, lambda. О, то есть мына уравнение derivation ушел, да, nd sine theta. Эми понятиясы, эми бунун значениясы, I mean, it may sound confusing for you right now, but when you solve problems, I'm sure you will figure it out. То есть синус тета, да, анын ширинасы, кайдан билип атасың, ширинасы лямбда over ndден зависимый болуп атат да. Лямбда over ndденчи. И из этого, то есть when you have more n's, it's becoming less and less broad, да. It's becoming more and more intense. Шо? Ну, n минус 2 болуш керек, по идее. Минус 1 емес. Ну, минима болса, да, минима n минус 1, а мини-максима n минус 2. То есть, шо? Короче, эми мына жерде, мына последний кейс был у меня. Последний кейс — это когда у тебя есть multiple slits, интерференция, да. Первый был single slit дифракциясы, да, но холдан чыккан дифракция поднимесе, значениясы. А мол болсо n slit интерференциянын уравнениеси. Экөөнүн combined case, да. Түшүнүктүүбү? Ошол. That's it. And let's talk about diffraction gratings. Diffraction gratings деген бул дифракционная решетка на русском, да. Diffracционная решетка, well, you have thousands, tens of thousands of slits in a very small space, and you shine the light. Анын практически немеси дисперсия кылат. Обычно дисперсия дегенде лайтты компоненттерге бөлөт да. Обычно призма менен дисперсия кылат го, эсесиңер керек экен. Лайтты шайн кылышат, мындай бир треугольный призма болот. Лайтты шайн кылат, анан depending, because white light consists of red, green, blue деген понятиелер бар го. Типа electromagnetic wave да. White light is actually sunlight. The sunlight is consists of this. So because they are all, because bunun içindeki немеси эмне lambda over n да немеси wavelengths. Из-за этого one of them will lag and another will be, I mean, smaller wavelengths көбүрөөк немени алып калат да, не деп коет, фаза чогултат. Из-за этого сплит кылып саласың да, призма. И diffraction grating деле по идее ушул эле неме, ушул эле результатты берет. Бирок разницасы эмнеде? Diffraction grating is quantitatively more favorable. Why? Because it's not as bulky as this prism. Imagine you are trying to use in the spectrometers. Типа биз девайстарды көп колдонобуз, негизи HTIR деген спектрометр девайстар бар. И ошол жерлерде бул немени diffraction gratingдер көп колдонулат да. It's, as you will see in the examples, it's quantitatively also more favorable. Бирок на самом деле экөөнүн немеси бир. То есть the result, physical result is the same. Diffraction grating уравнениеси эмне? Между щелями the difference distance is d десек. Path difference is the same as two slit interference, да, d sine theta is equal to n lambda for constructive interference condition, да. И бул неменен diffraction gratingдин уравнениясы. Бирок бул diffraction gratingде эки неме бар, часть. То есть биринчиси transmission diffraction grating, мына жерде transmission болуп атат да, нолч. The second one, there is reflecting diffraction grating бар да. Reflectingде кандай? Reflectingде мондай бир структура болот да, мондай бир структура. Немеге окшончу, пилага окшогон структура. Анан you shine the light под углом, да, and it diffracts.
like this. Diffract дегенде reflecting болот, вообще reflection. И ошол reflection'дын condition'дарын карап туруп чыгарып аласың да, анын математикасы да астыда слайдка коюп койдум. То есть that's reflecting diffraction grating. Their equations slightly differ, but this is the case, да. Мисалы, if the incident light is not monochromatic, the diffraction grating will disperse them. No, that's the case, which is the case here. The central one will come without phase difference. That's why you are basically seeing the original light. Да, типа фиолетовый болса, фиолетовый көрөсүң. Калгандарын склейт кылып салат да. Dispersion of light, how does it look like? Central is coming white, and then rainbow, and more and more rainbow. Понятно. Practice problem, да? Light of wavelengths to 700 nanometers is projected normally on a diffraction grating, ruled with 500 lights per millimeter. То есть diffraction grating'де постоянно силер эмнени көрөсүңөр? Number of lights per millimeter, number of lights per centimeter берет да. Бул эмнени түшүндүр? Бул дегени per 1 millimeter you will have 500 holes дегенди эле түшүндүрөт да. Ошондо уравнениясы эмне дейт? Бул жерде light of wavelengths типа лямбда эмне экен? 700 нанометр экен, да? Lambda is 800 nanometer. Projected normally on a diffraction grating. Diffraction grating a normal gelata incident. And then diffraction grating the nimesi soysasınca 500 lights per millimeter. What's the number of diffracted maxima? Depending on wavelengths, you will have what? First maxima, second maxima, and third maxima болуп кетет да. Different wavelengths, different неме берет да, diffraction grating берет. То есть эстесиңерби, жогоруда эмне болчу? Red, green, blue үчүн башка неме болчу да. Максималардын позициясы башка чыгат да. Из-за этого бизге четко неме берилди, wavelengths берилди, ошого канча максима батат дейт да, мына 90 градуста да, мына pi over 2 degrees да. This is maximum угол, sin theta maximum is 1 да. Ошол уголда канча максиманы батыра алабыз дейт да. Screen моундай болсо, типа how many maxima we will see on the screen. This will definitely will not be seen, да? Же мына вертикальный деген вообще will not be seen. Ошону айтып атат. Let's see. And lambda d sin theta is the equation. N is equal to d sin theta over lambda. D is the difference, between two slits. So if we have in 1 millimeter 500 lines or 500 slits, so per slit you will basically have 1 millimeter divided by 500, да? И получается был 2 микрометр экен, да? Slit difference. И n is equal to 2.85 дейт. Получается бизнес скринге 2.85 менен бүтөт экен, да, мына немечи. Sin 90 максимальный неме мына 2.85. Получается биз zeros order'ды көрөбүз, first order'ды көрөбүз, second order'ды көрөбүз, а third order уже батпай калат. Түшүнүктүү? А что если лямбданы кичирейтип салсаң? Лямбданы кичирейтсең көбүрөөк максиманы көрөсүң, да? То есть дисперсия эмне болот? Дисперсия it will shift like this. You will see more maxima. When you will solve problems, it will be very simple. So don't bother too much, like what I'm saying right now. They are quite simple stuff. So when you will see these things by yourself and solve problems, you will understand very easily. Аз эле калды негизи азыр, бир аздан кийин бүтөт. When it's perfect plane wave intensity doesn't diminish. Ну, бул жанагы мен айткан ситуацияда perfect plane wave келсе, же болбосо infinitesimal small неме болгондо, slip болгондо. Multiple slit interference looks like this. We already mentioned. Double slit diffraction we mentioned already. Бул reflection based diffraction grating, да? No. As I said, it looks like pillar. И бул жерде the equation is slightly different. Why? Because path differences are quite tricky.
difference between the two peaks, like типа мынау slit деп алып отырған болсақ, ортасында D болса, path difference is coming from the first wave as well, the second wave as well, relative, да? И constructive interference үшін M лямбда, то есть экөө бирдей фазада барса, да, path difference integer multiple of lambda болса, саған constructive interference береді бұл жерде. И получается, что мне да аласың d sin theta, d times sin theta incident plus d times sin theta reflected. То есть бұл жерде біраз condition бар, понятие. Не? Біріншінің also path difference, they should actually subtract from each other, да? Бірақ проблема в том, что conditionда мынауны негативный қыла аласың, да? Actually, it's not that it's not that difficult, but мынау жерде ошоны түшүндүрөт, типа немеде часто уравнениеде. Почему это минус депчи? То есть биринчи path length'та первыйда инцидент ушул, second path'та минус менен келет. Бирок the total difference is you are subtracting because they are two different ones, да? Two different ones. And when you subtract them, you are basically getting this equation. This is the equation for like reflecting diffraction, transmission diffraction grating the уравнение n lambda или m lambda was d sin theta, да? d sin theta. Reflection неме болсо based diffraction grating уравнениеси болду, да? Бул эки кейс, эки башка кейс. Ошол. И бул тууралуу да суроолорду зарачыларды берем, ошону чыгарасыңар. They are not that difficult, but it's always good to remember. Түшүндүргөн how the case. No, first case is normal incidence, да? Location of the M0 order дейт. M0 order болсо, мына 0га барар болуш керек бул кейсине. Бул theta reflection is theta incident. Түшүндүрөт. Потом incident angle is 0 болсо, normal incidence болсо кандай? Бул typical неме сыяктуу эле болуп калды, да? Не деп коет? Transmission окшоп калды мыналчы. Formulation. Потом example problem, да, разные example problemдар. Ну, you will solve it. I think with that we conclude today's lecture. It was quite short, but there were quite a lot of information. So what you need to know? You need to know you have single slit diffraction, да? Амн уравнениеси мол, intensity уравнениеси. Потом condition for minima, да, мол. Ошол четко билишиңер керек. Антип чыгарып алышты ал жактан. Потом you have interference diffraction all together. Типа complete equation, yeah. Young's double slit experimentin complete equation кандай көрүнөт. It looks like this. Потом n slit интерференцияны карадык, да? N slit интерференция каерде болчу? Астыда болчу. Ал жерде моундай intensity келип чыкты. Ал геометрияны чыгарып чыкканда. And finally, what we looked was n slit interference менен diffraction экөө бир болгондо, да? Ал уравнение, final уравнение мынау уравнение. Ошол. И буларды баарын кошуп чыктык. Анан последнее, что мы говорили, это Rayleigh criterion, да? Rayleigh'дин немеси, resolution деген кондишндары. Потом diffraction gratingдар. Diffraction gratingде эки түрдүү diffraction grating болду. Биринчиси reflection based, экинчиси transmission based. Transmission based аябай эле simple. Типа немедей эле тиги Young's double slitке эле окшош берет. Reflection based бир аз tricky, but it's still тиги problem solving кылганда көрөсүңөр. Астыда мына немени берем силерге. Файлдан you will basically solve the problems and see. Ошол. Any questions regarding this? Эгер суроолор жок болсо, бүгүнкү Нет, это вопрос. Oh,
Нету вопросов. Хорошо. Yeah, then it's good. Then it's good. So basically, that concludes the diffraction chapter. And I mean, in the IPhO alpha problems, you will see. I mean, they are not that difficult. The only thing in IPhO problems, they usually mix up with modern physics. Типа particle diffraction дегендер, электрон diffraction дегендер еске алып салады да. Электрон diffraction'да не деген понятие бар? Ал жерде единственный сілер білішіңер керек болған нәрсе, сілердің diffraction grating болған нәрсе бұл атомдар да. Атом бұл латис. Латис деген бұл periodic repetition of atoms да, мындай. Типа solid ушундай немеде турат да, структурада турат. Бұл атомдар ортосында констант неме бар, дистанция бар. Вертикальный дистанциясын d десек да, d десек. Light келатат. Чук, чук. Типа брак diffraction condition да, жана біздің оған биринчиси монда, экинчисинен келип чыкты. Google келгенде, могул Google менен келди десек, дейт да. 2D sine theta. As difference is delta dsec, delta is equal to back and forth normal travel of it 2D. The only thing is мындайда. Если мол вертикальная дистанция d болса, where am I missing the thing? Эми түшүндүм. Да, мына жерде атомдор бар. Бир аз эсимен чип кетиптир. Эми эстедим. Мына жерде атомдор бар да, латис да, электрон diffraction'да неме replicate кылып атабыз. X-ray diffraction да, XRD. X-ray is basically an electromagnetic wave with small wavelengths да. XRD девайсты биз аябай көп колдонобуз material characterization'да. Анткени X-ray'дин длина волнасы неме да, ангстром да. Angstrom is basically могу интератомный дистанциялар, нанометрлер ушул скейлге неме scalable, ошол скейлге туура келет. Получается, you can use X-ray to diffract from the material and observe from the diffraction the lattice planes да. Первый light келет, могул жерден чыгып атат, экинчи light болсо келет, могул жерден кайтып атат да. Разность длины волны. Да. Ну, я уверен, вы уже видели это уравнение, да? Мынаны көргөнсүңөр. То есть жогору жактагылар equal, улар equal. То есть получается разность длины волны мол, да? Мол blue менен мол blue, да? Неме red менен мол red equal. Если биздин дистанция d болсо, мол болсо, бул угол 90 degrees болсо, мол угол болсо, theta болсо, бул d times sin theta да мол. Ошондо 2d sin theta is разность длины волн, то есть разность path difference is equal to n lambda, да? Тут брак condition деп коет. Electron diffraction дегенде да бар, Davison Germer'дин эксперименти. Electron diffraction instead of X-ray, they shine with electrons. Электрон разницасы не? Electrons have de Broglie wavelengths, да? Если аны
республиканскийде бердим, кайерде бердим мен задача ошол именно ошо электрон дифракшндын немесин бергем, задачанычы. Бирок аябай simplified бир неме берген да, кейс берген. То есть instead of light, you can also use electrons. And that was another case, another proof of that electrons or particles also behave like waves. Diffraction мененчи. Ошол обычно ошо IPHO'лордо ушундай электрон diffraction деген бир аз мындай модерн аралашкан суроолорду берет да. Мындай simple неме diffraction бербейт. Анткени simple diffraction is just fill in the blanks болуп калат да, понятиесичи. Слишком simple болуп калат. Electron diffractionдарда you will have to use your knowledge of de Broglie wavelengths, your knowledge of particles behaving as waves, and at the same time using your knowledge of wave phenomena. So, бирок суроолор чыгарганда көрөсүңөр, they are not that difficult. Ошол эгер суроолор жок болсо, with this I conclude, and I will again list the problems in the Telegram. Да? Надеюсь, на суроолорду берген суроолорду чыгарып чыктыңар деп ойлойм. Эгер чыгара элек болсоңор чыгарып чыккыла до конца. Мен айткан нерселер немедеги ресниктеги. И суроолорду бул жактан силерге берем аягындачы. Мына экен бул X-ray generation'ды түшүндүрүп атат ал жерде. Бул Compton эмне X-ray generation is basically inverse of photoelectric effect. I will explain modern review кылганда анда түшүндүрөм. Кыскачачы. But that's not difficult. Yeah, that's it. Thank you so much for your attention. And if you have no questions, then it's time to solve problems. Санджан Агай, можете, да, потом вот эти PDF, которые ваши записи в телегу скинуть тоже? Ага, телеграмга жіберіп қоямын. PDF-терді сразу запись біраз уақыт алады, неме болғанычы. Бирок PDF-ті сразу жүктеймін, да. PDF is easy. Все, рахмет. Рахмат. Анан задачалар телеграмдан күткүлө, и обязательно задачалар чыгаргыла. Анткени без problem solving it's hard to understand. Ошол. Анан эртеге, завтра будем решать IPHO, APHO задачки. Ошол. Макуланды. Ийгилик. Good luck. Ладно, давайте. Удачи. Давайте. Рахмат. Thank you. Goodbye. Yep.